Okay, very good evening, my dear friends. Am I audible? Chandrakala, Ankita, Akshaya, Manisha. Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, my dear friends. A very good evening. Nice to meet you. So, shall we start? Today, we are going to discuss about the most important topic in nitrogen metabolism, that is a nitrogen cycle. ఓకే నత్రజని వలయానికి సంబంధించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఇది స్క్రీన్ కనబడుతుందమ్మా? స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్? Sir, good evening, sir. I'm Alekia, sir, faculty. ఓకే, అలెక్య మేడం గారు, వెల్కమ్. Sir, it is visible. Now it is visible, sir. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇది పెద్దగా కనబడుతుందా? స్లైడ్ షో కనబడుతుందా మేడం? లేదు సార్. స్లైడ్ షో వచ్చిందా? రాలేదు సార్. ఇంకా చిన్నగానే ఉందా? అవును సార్. స్లైడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? నో సార్. నో. గర్ల్స్ రెస్పాండ్. ఓకే. So today we are going to discuss about the nitrogen cycle in nitrogen metabolism. Nitrogen is one of the biogeochemical cycle which is held responsible for the recycling of the nutrients, continuous recycling of the nutrients from atmosphere to living organism, that animals, plants, and even though human beings, and it converted into in simpler form to reach the soil, and then from the soil it reaches the other organism and also the atmosphere. So it is a continuation process. The biogeochemical cycles are the best example: nitrogen cycle, phosphorus cycle, okay, sulfur cycle, and some of the sedimentary cycles are there, even though the hydrogen cycle, water cycle, nitrogen cycle. So nitrogen cycle is most important in nitrogen metabolism in plant physiology. So that's why today we are going to discuss about the nitrogen cycle. The second slide is visible. What are the sources of the nitrogen cycle? Yes, sir. So lightning, the first source of the nitrogen in the entire plant, entire the earth, that is lightning. Then second one is inorganic fertilizers. Then third one is the nitrogen fixation and animal residues, crop residues, organic fertilizers. These are the major source for the nitrogen. But my dear friends, remember, the highest amount of the nitrogen which is present in the atmosphere, more than 78% of the nitrogen is present in the gaseous state in the atmosphere. Then see here, my dear friends, this is the nitrogen cycle. I hope you observed this nitrogen cycle in the slide. ఇది కనబడుతుందా మీకు? ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నా కొద్దిగా. Right. Yes, sir. So see here, my dear friends. So the nitrogen which is reaches the atmosphere, from atmosphere to soil, from soil organic matter, the nitrogen is absorbed by the nitrogen is absorbed by the usable forms of the nitrogen, that is nitrates, nitrites, and ammonia like forms which are directly used the plants. And even though the plants utilized this nitrates, nitrites, and ammonia, and the plant growth we are observed after cropping, the
plants is also used for the food and feeder for the other organisms, other living organisms like animals and cattle and even human beings. And remember, the atmospheric nitrogen is reaches the soil through rains, even though acid rains, even though the fixation from the chemical process and also biological process, and the fertilizers also responsible for the reaches the soil of the different forms of the nitrogen, and soil organic matter, which is soil particles, is used for using for the all type of the plants, even the crops, crop plants and cultivated crop plants and plants, trees are utilize this soil organic matter. Okay, and the forms of the nitrogen we are already discussed in previous class, that is urea, that is CONH2 taken twice, ammonia NH3. It is reaches from the atmosphere in gaseous form, that is ammonia, and ammonium ion NH4 plus, and nitrate NO3 minus. ఇది కనబడుతుందా మీకు ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్? Yes, sir. Okay. The forms of the nitrogen, see here, red colored. So urea, ammonia, ammonium, NH4 plus, nitrate, NO3 minus, nitrite, NO2 minus. Then atmospheric denitrogen, that is gaseous nitrogen, molecular nitrogen, and organic nitrogen is also the different forms of the nitrogen. And what are the global nitrogen reservoir? How much of the percentage, how much of the tons of the nitrogen which is available in the atmosphere and also the oceanic environment, also the land filling nitrogen. So this slide shows clearly about the nitrogen reservoir, atmosphere, oceanic soluble salt biomass, and land organic matter, that is even though the biota means the biological organisms, though how much of the quantity of the nitrogen which is responsible for the reservoir of this nitrogen. See here, the first one is the atmospheric nitrogen. See, atmospheric nitrogen is 3.9 10 to the power of into 10 to the power of 15 metric tons of the nitrogen. So highest amount of the nitrogen, it is a gaseous substance which is available in the atmosphere, more than 78%. But it is actively cycled? No. Actively cycled? No. Why? Because so it is a continuation process to change one form to another form. The second one is the oceanic. The color, I will change the color. Then the second one is oceanic soluble salts biomass. Here 6.9 into 10 to the power of 11. So this is actively cycled. Why? Because so much of the living organism, high amount of the biological organism which is the responsible for living in the oceanic environment, plants, even though the animals, all animals which is living inside the oceanic environment. So that's why the high amount of the metric tons of the nitrogen which is actively cycled in oceanic soluble salts. And even though the biomass 5.2 into 10 to the power of 8 metric tons is available in biomass, the entire oceanic environment and also the sea environment, and it is also actively cycled. Then the last one is land organic matter biota, that is the 1.1 into 10 to the power of 11 metric tons in organic matter, and biological biological form in the living organism, 2.5 into 10 to the power of 10 metric tons nitrogen which is available. It is very actively cycled from one form to another form. But see here, my dear friends, from the land organic matter which is actively cycled very slow manner, but very rapidly it is converted from one form to another form, the biota. That why that's means in oceanic biota, and even though the oceanic biomass and also the land biota which is held responsible for rapidly change from one form to another form of the nitrogen. I hope you follow my class, my dear friends.
Yes, sir. Okay. Then what is the role of nitrogen? We know that role of the nitrogen, which is the in all living organisms, including animals and plants, nitrogen is very, very important macronutrient for held responsible all physiological activities, including enzyme actions, including all physiological functions like respiration, even though the photosynthesis. Why? Because the nitrogen is the major component in the formation of the chlorophyll. So that's why nitrogen is most important, even though the physiological functions like osmoregulatory processes. See here, plants and bacteria use nitrogen in the form of ammonia or nitrites and nitrates. It serves as an electron acceptor in anaerobic environment. So whenever oxygen is not available in that environment, an anaerobic environment, nitrogen is acted as an electron acceptor. Even though the nitrogen is often the most limiting nutrient in soil and water. And nitrogen is key element for the synthesis of the amino acids. Yesterday we discussed, the anabolic process of the nitrogen metabolism. One is the nitrogen cycle. The second one is amino acid biosynthesis, and even then the nucleic acids like DNA, deoxyribose nucleic acid, and ribonucleic acid. These are the two major nucleic acids which are present in all living organisms except viruses. Viruses is only present either DNA or RNA. I hope you understand, my dear friends. Only one nucleic acid is present in viruses. Actually, virus lo either DNA ఉంటుంది, అయితే RNA ఉంటుంది. రెండు ఉండవు. అయితే డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనా, సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనా, లేదంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ లేదా డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ మాత్రం ఉంటుంది వైరసెస్ లో. సో వైరస్ లో ఉండేటువంటి జన్యు పదార్థం, ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ది వైరస్ either DNA or RNA. DNA, if DNA is present in viruses, the viruses we can call as DNA viruses. If RNA present in viruses, we can call as RNA viruses. Am I right? Nobody can respond. Am I right? Yes, sir. Okay, so the nucleic acids, mainly the major components of the nucleic acids, we know that the nitrogen bases, that is nucleotides, purines and pyrimidines, adenine, thymine, guanine and thymine, guanine and cytosine. So these are the nitrogen bases which are held responsible for the formation of the nucleotides, and nucleotides are the major source for the polynucleotide chain is nothing but DNA. Even though the cell wall components of bacteria, that is the nitrogen is a key factor. Okay. Then nitrogen cycles. Nitrogen cycles we are observed, the fixation of the nitrogen is the first step in all source of the nitrogen. Maybe the physical process, maybe the chemical process, maybe the biological nitrogen fixation. Tomorrow, clearly, we will going to discuss about the biological nitrogen fixation. That is diazotrophy. We can call as diazotrophy. జీవుల చేత నత్రజని స్థాపన చేయబడితే వాటిని మనం డైఅజోట్రోఫీ అంటాం. డై మీన్స్ two moles. Okay. Azo means ammonia. Trophy means living organism. By the involvement of the living organism, nitrogen is fixation from the atmosphere. We can call as biological nitrogen fixation, which is also called as diazotrophy. Tomorrow we will going to clearly explain about the biological nitrogen fixation. So the nitrogen cycle contains the ammonification, that is nothing but mineralization. Then second one is immobilization. Third one is the nitrogen fixation, then nitrification, then denitrification. These are the steps we are observed in the nitrogen cycle. See here, nitrogen, atmospheric nitrogen, which is fixation in the soil by the usable forms of the nitrogen, that is nitrates or ammonia. Or even though the nitrates are converted into nitrates, and even though the nitrates are converted into ammonia by the involvement of the saprophytes, nothing but bacillus species, bacillus జాతులు ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మనకు అమ్మోనిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాయి. అమ్మోనిఫికేషన్ means whenever the living organism is going to dead and decaying, during that process, during that time, the
complex molecules are converted into simpler forms, the complex molecules like proteins, amino acids are converted into ammonia, nitrates or nitrites. Even though the first conversion of the amino acids into ammonia, so that we can call as ammonification. That is nothing but mineralization. See here, my dear friends, ammonification process. See here the red color. We are observed here na ammonification. ఎప్పుడైతే జంతువులు కానీ మొక్కలు కానీ మానవులు కానీ చనిపోయిన తర్వాత అవి సూక్ష్మ జీవుల చేత కుల్లించబడినప్పుడు అంటే డీకంపోజ్ అయినటువంటి డీకే అయ్యేటువంటి క్రమంలో బ్యాసిల్లస్ స్పీసీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది మినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ అమోనిఫికేషన్ ప్రాసెస్. దట్ బ్యాక్టీరియా వి కెన్ కాల్ ఎస్ అమోనిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, బ్యాసిల్లస్ రామోసస్, బ్యాసిల్లస్ స్పీసీస్ which is responsible for the process of ammonification in the process of nitrogen cycle. In this nitrogen cycle, in ammonification process, bacillus species are the converted of the amino acids into ammonia. That we can call as ammonification. It is nothing but decaying process, the decomposing process. It is nothing but mineralization process. Am I clear, my dear friends? Ardham avutundi? Yes, sir. See here. So decomposers, we know that some of the earthworms, termites, slugs and snails and bacteria and fungal members. Some of the fungal members also we can call as the what we can say that natural scavengers in the entire earth. వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? నేచురల్ స్కావెంజర్స్ అని మనం పిలుస్తాం. అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి పాకీదారులు అని మనం పిలుస్తాం. అర్థమవుతుందా? పాకీదారులు అని మనం పిలుస్తాం. అయితే ఇవి ఏం చేస్తాయి మరి? మనకు మేజర్గా డిగ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి సంక్లిష్ట పదార్థాలు, ప్లాంట్ పాలిమర్స్ కానీ, అదేవిధంగా జంతువుల్లో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ సింప్లర్ ఫార్మ్స్గా అవి ఏం చేస్తాయి? డిగ్రేడ్ చేస్తాయి, డీకంపోజ్ చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? డీకంపోజ్ చేస్తాయి, డీకేయింగ్ చేస్తాయి. దీనివల్ల మనకేమవుతుందంటే మినరల్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. అంటే మనకు పోషకాలు అనేటువంటివి ఏర్పడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. See here, whenever the plants are going to die, the bacterial cells are release the enzymes, different enzymes, or even though the organic nitrogen is converted into inorganic nitrogen, that is nothing but ammonia. When the soil pH value 7.5 in alkaline nature, అంటే క్షార స్వభావం ఉన్నటువంటి క్రమంలో, క్షారతత్వం ఉన్నటువంటి క్రమంలో అవి ఏమవుతాయంటే ఇట్ కన్వర్టెడ్ ర్యాపిడ్లీ టు అమోనియా. అర్థమవుతుందా? సాయిల్ అనేటువంటిది మనకు ఆమ్లతత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ అమోనిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరగదు. డ్యూరింగ్ ఆల్కలైన్ నేచర్ ద సాయిల్ టెక్స్చర్, ద సాయిల్ pH value more than 7 or 7.5 or the greater than 7.5, in the process the amino acids or the complex molecules are converted into ammonia. So that is urea into ammonia and carbon dioxide. We are the best example. Then immobilization. It is the opposite of mineralization process. It happens when nitrogen is limiting in the environment. Whenever the nitrogen is limiting in the environment or during this period, nitrogen limitation is governed by carbon nitrogen ratio. CN ratio means carbon nitrogen ratio. See here, the carbon nitrogen ratio less than or greater than. See here, if the greater than 20, the mineralization process we are observed. If the carbon nitrogen ratio not less than 20, the immobilization process we are observed. Okay. Then the next one, nitrogen fixation. We know that నత్రజని స్థాపనకు సంబంధించి మనకు తెలుసు, it is an extensive process. It is an active process, active energy. That means which is responsible for the using of the nitrogen from the adenosine triphosphate. The more 8 protons are needed, 8 electrons are needed, and 16 ATPs are needed for the conversion of the atmospheric nitrogen into 2 moles of the ammonia. This in the presence of nitrogenase enzyme or nitrogenase enzyme is responsible for the conversion of the atmospheric nitrogen into the soil nitrogen, that is usable form of the ammonia, 2 moles of the ammonia. See here, then 1 mole of nitrogen is converted into 2 mole of ammonia in the presence of nitrogenase enzyme, which is used or utilized 8 protons and 8 electrons along with 16 ATPs. Okay, so this is most important principle, my dear friends.
ఇది ఇంపార్టెంట్ సూత్రం. మనకు నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కు సంబంధించి ఎన్ని ప్రోటాన్స్ అవసరం అవుతాయి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అవుతాయి, అన్ని ఏటీపీలు అవసరం అయితే అన్నప్పుడు మనం ఇవి ఆన్సర్ ఇవ్వగలగాలి. ఓకే, దెన్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ బై సెలెక్టెడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ actinomycetes bacteria it is held responsible. And even though the performed nitrogen fixation crops in leguminaceae family members, that is the soya beans and peas and the Arachis hypogaea, formation of the root nodules, the Rhizobium leguminosarum bacteria is responsible for the fixation of the nitrogen from the atmosphere. And some of the microorganisms responsible for the fixation of the nitrogen from the atmosphere. See here, Azotobacter, it is required the enzyme, and Biserinchia, and Azospirillum, Clostridium, and Cyanobacteria. These are some of the microorganisms, prokaryotic living organism. These are the prokaryotic living organism, my dear friends. Microorganism which is purely prokaryotic organisms, which are only capable for the modify or the conversion of the atmospheric nitrogen into usable forms of the nitrogen, that is ammonia, nitrate, and nitrates. And some of the enzymes are responsible or required for the conversion of the atmospheric nitrogen, that is nitrogenase enzyme. It is also called as dinitrogenase enzyme. And my dear friends, remember, in this entire process is in purely in anaerobic condition only. If oxygen is present, nitrogenase enzyme is unable to activate mode. So it is inactive mode. It is very sensitive to oxygen. So that's why required enzyme nitrogenase, it is in only anaerobic condition. Oxygen not required. If oxygen is present, nitrogenase enzyme going to sleep. మంచిగా పోయి పడుకుంటుంది అనమాట. నైట్రోజనైజ్ ఎంజైమ్కు ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఉంటే నువ్వు ఉంటే నేనుండా, నేనుంటే నువ్వు ఉండా అంటావు అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కదా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అత్తా కోడళ్ళు అనమాట. లక్ష్మీదేవి ఉన్న కాడ సరస్వతి ఉన్నాడు, సరస్వతి ఉన్న కాడ లక్ష్మీదేవి ఉండదు. వాళ్ళ అత్త కోడళ్ళు అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. అవునా కాదా? అట్టనే ఇక్కడ కూడా నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ పని చేయాలంటే ఆక్సిజన్ ఉండొద్దు. ఆ ఆక్సిజన్ ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు కదని పని చేయని పడుకుంటుంది, అలిగి పడుకుంటుంది అనమాట. సేమ్ ఇది అట్లాగే. వినపడుతుందని మాట్లాడేది మిత్రమా? అలెక్కే మేడం గారు ఉన్నారా? ఉన్నా సార్. మన వాళ్ళకు బోరు కొడుతుందా? అర్థమవుతుందా? వింటున్నారు సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. సో then my dear friends, remember, and whenever the ammonia is produced, remember, intermediate products are generated, but the end product is always ammonia. So 2 moles of the ammonia is end product. So intermediate products also we are observed. Okay, intermediate products are generated, but the production of the ammonia is the end product of this the nitrogen fixation process. So in this process, nitrogenase enzyme is required, which is in anaerobic condition, only active mode. Otherwise, it is going to sleep or very sensitive to oxygen. If oxygen is present, nitrogen is unable to active mode. Then see here, these are some of the microorganisms. Can anybody can tell what is this? This slide, I am unable to write the names. Anybody can tell what is this image? ఈ బొమ్మలో ఏం కనబడుతుంది? ఈ చిత్రంలో ఏం కనబడుతుంది? ఈ స్లైడ్లో ఏం కనబడుతుంది? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మెంబర్స్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మెంబర్స్. ఓకే, నాస్టాక్, అనాబినా, దీస్ 2 ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సైనోబాక్టీరియా, సైనోఫైసి ఆల్గే, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మెంబర్స్ అంటారు. సైనోబాక్టీరియా, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ capable for the fixation of the nitrogen from atmosphere. Why? Because it the trichomes are contains, or the trichomes are present harmogonia. Okay, so especially harmogonias are held responsible for the fixation of the nitrogen. Then what are the application to wetlands? Then occur in overlying waters, aerobic soils, anaerobic soil, oxidized rhizosphere, leaf or stem surface of the plants. These are the applications of the wetlands. And the bacterial fixation, mostly in salt marshes, is absent from low pH peat of northern bogs. Low pH ante తక్కువ pH వాల్యూ ఉంటే 7 కంటే తక్కువ ఉంటే acidic condition ఉంటుంది. In acidic condition, the nitrogenase enzyme is in inactive mode, and also the
entire mechanism of the nitrogen fixation is stopped due to low pH. So that's why the pH value of the soil definitely more than 7 or 7.5. And cyanobacteria found in waterlogged soils. Whenever the waterlogging condition, most of the cyanobacteria members, they are grown abundant in waterlogging soils. So that's why they are also responsible for the fixation of the nitrogen. Then nitrification. Then nitrification is two steps reactions that occur together. The first step catalyzed by nitrosomonas enzyme. Nitrosomonas enzyme, which is conversion of the ammonia into nitrites. Okay, nitrites. This bacteria is nitrosomonas bacteria. And the second step is the catalyzed by the nitrobacter enzyme. First one is nitrosomonas bacteria and second one is nitrobacter. Okay, nitrosomonas bacteria is responsible for the conversion of the ammonia into nitrites. Then nitrobacter enzyme, which is responsible for the conversion of the nitrites into nitrates. These two are the catalytic reactions. ఇవి రెండు కూడా మనకు విచ్ఛిన్నకరమైనటువంటి చర్యలుగానే మనం భావించాలి. అమోనియాని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. విచ్ఛిన్నం చేసి నైట్రైట్స్ గా మారుస్తున్నాయి, నైట్రేట్స్ గా మారుస్తున్నాయి. డ్యూరింగ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫిక్సేషన్ కు అక్కడ ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు, కానీ నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కి ఏం కావాలంటుంది? ఆక్సిజన్ అవసరం అంటున్నారు. Due presence of the oxygen, nitrosomonas conversion of the ammonia into nitrates, and even though the nitrates are converted into nitrates, the presence of oxygen. అర్థమైంది మిత్రమా? గర్ల్స్ రెస్పాండ్. మనీషా, మనస్వి, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Then see here. Here the pH value, remember the fixation during nitrogen fixation, the pH value more than 7 or 7.5, but the nitrification process, the pH value between 6.6 to 8.0. So low level of pH and even the high level of the pH, in between these two pH value 6.6 to 8.0 pH value is very optimal pH. అత్యంత అనుకూలమైన pH వాల్యూ 6.6 నుంచి 8.0 ఉన్నటువంటి pH వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మనకు అత్యధికంగా నట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్, నత్రీకరణ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. నైట్రోసోమోనాస్ అండ్ నైట్రోబాక్టర్, దీస్ టూ బ్యాక్టీరియా ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది అమోనియా ఇంటూ నైట్రేట్స్ అండ్ నైట్రేట్స్. If see here, my dear friends, the pH value is very low level from 6.6 to 4.5, then automatically the nitrification process is also going to inhibited. Am I right? కాబట్టి నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే అది ఖచ్చితంగా 6.6 టు 8.0 ఉండాలి. ఓకే, దెన్ డీనైట్రిఫికేషన్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్ సైకిల్. డీనైట్రిఫికేషన్, వినత్రీకరణ అంటాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు ది environment, or harmful to the soil, harmful to the plants. Why? Because the usable forms of the nitrites or nitrates are converted into atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen is unable to utilize by these plants. Why? Because the nitrogenase enzyme or NIP genes are not present in all higher plants or all eukaryotic organisms. So that's why denitrification is an harmful process to the plants or even to the soil. Removes a limiting nutrient from the environment or excessive amount of the nutrients or nitrogen forms or nitrates. It is directly conversion into gaseous nitrogen. It is reaches the atmosphere. So it is inhibited by oxygen. Whenever the anaerobic conditions, only denitrification process has done. If oxygen is present, denitrification process is going to decrease. Am I right? గుర్తుపెట్టుకోండి, నత్రీకరణకు మాత్రమే ఆక్సిజన్ అవసరం, వినత్రీకరణకు ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఆక్సిజన్ is present in denitrification process, it is going to inhibited. So whenever oxygen is not available or the low level of the oxygen is present, then denitrification is very rapidly occurred, rapidly absorbed in the environment. And my dear friends, remember, not inhibited by ammonia.
అమోనియా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్న డీనైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. బట్ ఆక్సిజన్ ఉంటే మాత్రం డీనైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ మైక్రోబియల్ రియాక్షన్. Denitrification process has done by Thiobacillus denitrificans bacteria. Okay, Thiobacillus denitrificans bacteria. Thiobacillus denitrificans bacteria is only held responsible for the conversion of the nitrates into atmospheric nitrogen. అంటే ఉపయోగకరమైనటువంటి నత్రజని రూపాల నుంచి ఇది ఉపయోగకరం కానటువంటి మొక్కలకు ఉపయోగకరం కానటువంటి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి అణునత్రజని రూపంలోకి మార్చబడుతుంది. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ స్థాపన జరిగింది, నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, దెన్ అమోనిఫికేషన్, దెన్ నైట్రిఫికేషన్, దెన్ ఫైనల్లీ డీనైట్రిఫికేషన్. సో దిస్ denitrification due to this denitrification, then atmospheric nitrogen reaches the soil, then from the soil to it reaches the again atmosphere. ఓకే, డీనైట్రిఫికేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ అనేటువంటిది తిరిగి మళ్ళీ వాతావరణంలోకి చేరుతుంది. సో అబండెంట్ nitrogen process, nitrogen percentage, abundant nitrogen is available in the atmosphere. My dear friends, remember the high amount of the nitrogen present in the atmosphere, highest amount of the gas, 78% of the gaseous substance, which is only nitrogen, 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.03%. Am I right? Yes, sir. So, and my dear friend, remember the nitrate is the terminal electron acceptor. మరి ఇక్కడ చివరి ఎలక్ట్రాన్ స్వీకర్త ఏంటిదని అడిగినప్పుడు the terminal electron acceptor is nitrate. Electron acceptor, the final electron acceptor is nitrate. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, see here. Then దీనికి సంబంధించి ఒక్కసారి ఇదంతా జరిగిన దానికి సంబంధించి ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇది మొత్తం నైట్రోజన్ కు సంబంధించి వాతావరణం ఉండేటువంటి నైట్రోజన్ ఏ విధంగా భూమిలోకి చేరింది, హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్షన్ టు నైట్రోజన్ into usable forms of the nitrogen through nitrogen fixation, physical, chemical and biological nitrogen fixation. Each reaches the oceanic environment. See here, it is oceanic environment. It is an aquatic environment, not soil, my dear friends. Remember, am I right? మీరు గమనించేది ఎక్కడ, ఇదంతా కూడా ఓషియానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సార్ ఓషియానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాకుండా సాయిల్లో జరుగుతుంది. వెట్లాండ్, వాటర్ ఉన్నప్పుడు వెట్లాండ్ కూడా మనం ఇది దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది వెట్లాండ్ అండ్ ఓషియానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం గమనించవచ్చు. సరే, వెట్లాండ్ కి సంబంధించి మనకు ఈ నైట్రోజన్ సైకిల్ కి సంబంధించి మనం గమనించినప్పుడు సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఫిక్సేషన్ బై ది ప్లాంక్టన్స్, phytoplanktons, and phytoplanktons used by the other living organisms. Then it is converted into different forms, nitrates and nitrites, and it reaches the other higher organisms and plants. And these plants and animals going to decay and decompose. It is converted into ammonia. See here. Then automatically the nitrification process. The nitrification process. Finally, the denitrification process. The denitrification process. Then the nitrates are converted into atmospheric nitrogen. So it is a continuation process. It is a continuation process. See here. మనకు ఈ బయోడిగ్రేడేషన్ జరిగేటువంటి క్రమంలో కానీ, అదేవిధంగా మనకు ఆక్సిజన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ ఏ విధంగా ఈ నైట్రోజన్ అనేటువంటి ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది, అదేవిధంగా ఇది కార్బన్ నైట్రోజన్ కి సంబంధించినటువంటి రేషియో ఎంత ఉందనేటువంటిది ఈ స్లైడ్ ను మనం గమనిస్తున్నాం. సీ హియర్, సర్ఫేస్ వాటర్ లో నైట్రిఫికేషన్, దెన్ ఆక్సిడైజ్డ్ లేయర్ లో మనకు నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. చూడండి, ఆక్సిజన్ ఉంటే నైట్రిఫికేషన్, ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు డీనైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది nitrogen cycle, my dear friends. Regarding of this nitrogen cycle, if you have any doubts, please ask me. I will clarify your doubts. Nitrogen cycle. So majorly nitrogen cycle contains number one, nitrification.
Number one, nitrogen fixation. Number two, number two, Ammoni- number two, ammonification. Number three, nitrification. Number four, denitrification. And it reaches the atmospheric nitrogen. So it is continually moves from through cycle one form to another form of the nitrogen. So that's why it is a continuation cycle. It reaches the soil and it reaches the organism, it reaches the atmosphere by the involvement of the organism, by the involvement of the physical process, by the involvement of the chemical process. So that's why through these cycles, minerals are reaches the cycle, reaches the soil. So mineralization process and also the biogeochemical cycle very useful to fertile the soil. So the soil fertility increased by this biogeochemical cycle, including our nitrogen cycle also. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. So, my dear friends, this is today's class. Tomorrow we will going to discuss about the clear explanation, clear information we're going to discuss tomorrow class. That is biological nitrogen fixation. Okay? Alekia? Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. I'm done. So, with your permission, I will going to wind up the session. Okay, sir. Girls, if you have any doubts, you can ask. Girls, ఎవరికైనా Dhanalakshmi, doubts? Shivani, Shravani, మనస్వి, Manasvi, గర్ల్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Bhargavi, Manasa Reddy, Snehalata, Amulya, Harika, No, Likit. sir. Okay. నో? Okay. Tomorrow we will meet same time, madam. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Right, Thank right. you. Thank you.